Fable3. Так, сейчас я беру все, закрою. По песне надо сходить. Так. Нажимаю Enter. Параметры не нажал, ладно. And so our story begins. The kingdom is on the verge. Королевство на грани эволюции, нужно читать. Кто за герой приведет повстанцев? Ну, я герой. Ого, тут типа мальчик или девочка? Какие игры? Клавиатура и мышь. ПЦ прицела. Сложность нормально. Высоко. Ну, я пусть буду играть нормально. Игра, мало ли игра будет душная. Ну, я принц получается. А вот. Of course. Конечно, принц. It is time you saw what your kingdom is truly like. Так, глянем на королевство. Нихера королевство уже продвинулось. The age of industry has come to Albion. Промышленность. Ну, давай. Though some call it the age of oppression. When freedom is nothing but a dream, it's time to make a stand. Сопротивление курочек. To lead a rebellion. To be a hero. Почему у нас нашего героя ассоциируют с курочкой? Welcome to the city of the downtrodden. Он потише звук там сделал. Where those who dare to speak out are punished. Потише сделай, сейчас Those who dare to hope find nothing to hope for. Это когда в чате чат говорит советы и думает, что он хочешь как стример. The fuck. True rebels fight against all odds. True rebels never give up. Yet they cannot triumph alone. Здорово, вот это все приключения ради того, чтобы ее бахнули. The uprising has begun. But who will lead the revolution? Revolution. Не прихожу на стриме то, что... Кума, это подожди, это что, стратегия или что? Я же не знаю даже, я думал, как первый, например. Oh, go away, Jasper. Now that is hardly the response of a prince. I'm afraid it is time to rise. With your permission, I shall wake your sleeping companion. Еще компаньона. Ого, я с собакой сплю. Yes, one's heart soars before such regal bearing. I trust you both slept well. You have a busy day ahead.
Заметил, так я же Fable3 прошел на стриме, просто мне Шунту советует во что-то инвестировать. Что, как GTA, что ли? It's not going to work. Don't look at me like that. Oh, very well. Good dog. What a pair. Нет, я, по идее, это должно быть RPG, так же, как и первая часть, нет? Now, sir, if you will follow me, perhaps we can find some appropriate clothing for today's activities. Более подходящий наряд. Мне выбрать, да? Lady Elise is most eager to speak to you this morning Камерка and это is кого-то. waiting for you in the garden. No doubt you will wish to look your best for your young friend. I have taken the liberty of arranging 2 suitable outfits, if you would care to choose. Элегантный или практичный? An exquisite ensemble, if I may say so. Lady Elise is sure to find you most dashing in it. Ну ладно, блин. Lady Elise is a delightful girl, but I don't believe your Ладно, pajamas будем will do элегантными. much to impress her. Я The элегантный, staff may всё. be reassured by the lack of ostentatiousness. И спердить можно, да? Надо проверить, можно ли пердеть в этой игре, это факт. Ah, splendid choice. I'm sure Lady Elise. Ого, какой красавчик. Кстати, на меня похож, Perhaps нет? you ought to make your way to her now. And I would recommend avoiding your brother today. King Logan is rumored to be in an ill temper. Не, не так, ну, у меня только темные волосы. Ладно уж. Тоже. Найди Лизу. Лиза есть, надо шестерки копать, Лиза, что логично. Не прыгать, ничего пока нельзя. Можно полутаться здесь. Ладно. Ладно, меня ведут пока туториал. Джаспер мой модератор, Фит1, что Have a ли? good day, sir. Will do. Bye, Jasper. Баба. My prince. Prince. Да. Новое похождение Курощупа, верно. Уже принц Курощуп. Камера пока единственное напрягает. At your orders. Sir? Hello, Prince. Разговаривать можно? Can I be of service, my lord? О, My lord. Lovely to meet you. ну пердеж, похоже, тоже возможен. Lovely job. Cheers. I'm ever so sorry. Это информация. What do you think you're Просто doing? один If the натурал. rumors are true, King Logan is an even greater leader than I thought Понял. possible. Harsh punishment is the only thing those workers understand. I always take a walk here. Glad to Howdy. meet you. If the rumors are true, King Logan is an even greater. Who's the man? If the rumors are true, King Logan is an even Аристократка, greater leader than I натуралка thought очень possible. богатая. Harsh punishment is the only thing those workers understand. So much How work good to to do. see you. Howdy. Ooh. Pleasure to meet you. Very nice, my prince. Is the only thing those workers understand. Oh, yes, prince. Жизнерадостная. Very good. Oh, What? Things good seem day, quiet Your enough, Highness. Your Highness. I hope you're well. Nothing to report. Off we go then. Ого, я тут смогу под ручку взять ее. Right, here we are. One does enjoy the calm of the castle, far from the filthy Требовательно. throngs that pollute the city. I'm... Pleasure's all mine. I do hope Ну you're ладно, well. пойду. Pleasure to meet you. Так, ну можно за ручку Oh, кого-нибудь that взять. really is How are you quite this fine day, marvelous, sir? Your Highness. Здорово, Дэйв. Ah, Hello. Ладно, все, хватит со всеми здороваться, устал. See you again soon. Просто один натурал жизнерадостный, понял. А зачем тут пишет натурал? Опа, стоп, я могу взять его за руки, он не натурал? no one has How do you do? Well, I'm glad I met you. Ta-da! Excellent. Натурал Your очень богатый, Highness. флиртующий. Well done, my lord. We shall go hand in hand. I trust all is well, young prince.
Righto. This must be it, eh? Good day. Ладно. Oh, delighted to see you again. Oh, how are you, my prince? Oh, Is all well, my lord? Sir? Один контролка. Ладно, мы же, в принципе, не будем с прислугой здороваться за руку, верно? Oh my, it's the prince. How nice to see you. How do you do? Far По-моему, она from the взрослая. filthy throngs that... Oh, yeah. Oh, that really is quite marvelous, Your You are Highness. looking well today, my lord. Я выкинул. Ладно, погнали дальше. Oh, brave knight. Лиза. Have you come to protect me? You big softy. You'd be rubbish in a fight, wouldn't you? Wouldn't you? В смысле? I'll protect you, my lady. А вот моя леди. I don't know. You don't look so tough either. Perhaps you can give me a demonstration of your abilities. Это так я продемонстрировал ей? How's that? I suppose you'll have to do. I thought you'd never get up. Did Jasper tell you I wanted to speak to you? Yes. Did something happen? I'm not sure, but everyone in the castle seems to be upset with your твоим brother. братом. More than usual. And it's even worse down in the city. Где штаб припыления, чтобы узнать важные вещи события? You hear such terrible stories. Listen, Казнили рабочего they say a завода. factory worker was executed this morning. I'm sure it's only a rumor, but you can imagine how people are talking. The staff in the castle are anxious. I told them you'd speak to them. Will you do that? I'm afraid of what might happen if someone doesn't calm things down. Ну, пойдем спокойно. If you think it will help. I do. They may fear the king, but they still care for their prince. So, my good prince, will you take my... Good. Now let's go. Let's go. I can't believe your brother could have had a worker executed. But sometimes I think, well, that there's something wrong with him. He's changed что мне за so брат? much. And he looks so tired all the time. Ah, my lord. Ну, проклятие, говорит, вот что. I told Sir Walter about the speech. He'll be there to support you. I don't know what this place would be like without him. I'm sure he'll want to continue with your Собака еще instruction today. мешается. He seems obsessed with combat training lately. Wonderful to see you again. Нет, это не она, мой брат. Мой брат просто что-то, о, курочка. Well, I heard all he did was stand up for one of the kids working in the factory. Who knows where it ends? Next thing you know, it's one of us that's... Quit your gossiping now. Что они тут? Straighten those clothes. За руку можно всех взять, да? Белла, вы что тут? Welcome, Your Majesty. Such an honor to have you here today. The staff are convened to hear your words. Whenever you're ready. А это время, типа? You have all been through some difficult times. And the king has been too preoccupied to treat you as he should. But I ask you all to ignore any wild rumors you hear. I promise to speak with my brother about improving conditions for both you and your families outside the castle. Это мой брат. Thank you. You call that a royal speech? You didn't shout, you didn't threaten, and you were far too reasonable. Да, а чё? It was bloody marvelous. Нормально. Right then, ready for today's training? Take good care of him, Walter. Давайте за утром. А что, я с ними не должен сначала поговорить? Ладно. I suppose you've heard the rumors then. Well, I'm afraid they're quite true. Чё мне за брат такой странный? Who knows what your brother will do next?
In the meantime, the mood in the castle is getting more uneasy by the day. I think you have a knack for reaching out to people. Ну все, They я all буду looked up разбираться to в you back расположении. there. The way they look up to a leader. A lot of people to see your brother today. Здорово, Poor пацаны. sods. So, Walter, what a stroke of luck. Would you be so kind as to sign my petition? We must fight to eradicate poverty in Albion. Too many suffer on our streets, and the king does nothing. He must be made to care. Oh, very well, but I'm just an old soldier. I Old doubt soldier. my name would mean anything. But perhaps the prince here would care to help you out. Oh, Можно почитать that would петицию be эту? wonderful, Your Majesty. Well, it would be the greatest honor. В чем? Вначале прочитать нельзя? Why should we pay for Logan's back? I'd be happy to sign. Thank you, my good prince. Your support will make all the difference, I'm certain of it. Maybe I can just go back home and it will all be okay. Что ж мешает? That was a courageous move. I doubt it would make much of a difference. Я but принимаю perhaps your самостоятельный brother will мальчик. finally realize Как прочитать, почему даже не you скажешь, have что a могу mind of прочитать? your own. Let's see you put it to good use in the combat room. Come on! You have made good progress these past few weeks. But today isn't about practice. Fight! Ha! Well done! Do you remember the stories I tell you when you were a child? О, отце короля героя, это который из первой части? The great hero king. You'd never get tired of hearing those stories. And after each one, do you remember what you would say? Teach me how to be a hero. Every single time. I Ej, wish co that was teraz już something opowiem. an old soldier like me could teach you. But I've done my best. Now I need you to do your best. Strike me. Strike me now. Вот это ебучка. Ha! You only went and broke it. Look at that. Am I a great teacher or what? Нихера. But listen, there's something. Walter! You have to come quickly! Both of you! What's happened? Outside the castle. It looks like a demonstration. Чуть у него глаза на кого-то This is not good. похожи. Иду за Лизой. They're right inside the castle grounds. I've never seen so many people out there. Balls. I should have known this Зараза. would happen. Холера. I don't think they realize what your brother is capable of. А мой брат их This разъебет? isn't going to end well. Бунт. It's been a long time since Logan listened to me, but I should find him. Stay here. There's still something we need to talk about. Сейчас достану меч и We пробую. can't just stand here. I have a horrible feeling about this. We need to do something. Look, the guards have moved away from the stairs. We should follow Walter, find out what Logan's going to do. Let's go while we can. Иди забайтит на какие-то штуки. They must be in the war room. Then let's get there before anyone sees us. Quick! You can see them. Think about what you're doing, Logan. I'm protecting the interests of the people. Do not question me again. You will shoot to kill. Start the with fuck? the ringleaders, and if necessary, continue with the crowd. This is wrong. You can't do this. Звук Never tell ломающего me what I колена. can't do. Walter! We can't let him kill all those people. You're his brother. Maybe he'll listen to you. We have to do something. We have to do something. Всё, братец. What are you doing here? The war room is no place for a child. Зато у него Leave бородка, now. конечно. I'm here to stop you. You can't kill those people. No, wait. Enough! How dare you turn against me? Perhaps you believe you should be the one making these decisions. You really wish to defend those traitors? Then so be it. Убит. Let us see how you do.
Take my brother and his friend to the throne room. We shall settle this matter officially. Тебе Лиза показывает свой шушпинчик, это я ее шушпинчик. Я ее шушпинчик. Leave her alone. I'm all right. I'm all right. Don't worry. Whatever happens, we'll get through this together. Keep walking. Here come the saviors of the people. Come closer, brother. Brother. Today you have disappointed me beyond measure. I have been betrayed by my own Похож на Элидана, and a слушайте. filthy spy. We did nothing wrong. Punishment must be apportioned where it belongs. Punish me then. Накажи You are no меня. longer a child, and it is time I stopped treating you as one. You wished to save the traitors who had gathered outside the castle this morning. Very well, you shall have your chance to save them. Here stand the leaders of the violent mob. I will give you a choice. Who will be punished? These strangers or this girl? The sentence will be death. What? No, this can't be. You are the prince. Decide. Your Majesty, Logan, please. I am giving you power over life and death. No, I won't do this. If you can't choose, I will. They will all be executed. So tell me, what are you willing to sacrifice to do the right thing? This is madness. We can't. We just can't. Choose me. You can't let them all die. Choose me. There's only one decision you can make. It has to be me. Please, we didn't mean anyone any harm. We just wanted to be heard. I have children. I don't want... Don't kill us. Блять. We just want to work and feed our families. Please, we didn't mean anyone any harm. What the fuck? Не, но по факту жизнь... это стандартная схема, когда едет поезд, да, и он по-любому не остановится, и на двух путях, на одном пути одни люди, на другом другие, там, на одном пути, допустим, твой близкий человек, а на другом, там, 3 рандомных человека. Ну, как стандартная схема, короче. По факту, мне ближе девочка, по логике, надо ее ёбнуть. Но... Типа эти люди мне никто, я хз. Не знаю. Ладно, ну я похуй, мне придется... Ох. Ну да. It should be me. Don't do this. It should be me. The girl lives. Kill the rest now. Please. Move! I will never forgive you for this. Good. Then you will never forget it. Escort my brother to his chambers. Now. Не знаю. Угасалка, да, ладно, типа. Тут, мне кажется, таких решений много будет. You mustn't blame yourself, sir. I don't think any of us realized just how far he'd fallen into madness. I have to do something. I can't just stay here. You're not. We leave the castle tonight. This kingdom needs nothing less than a revolution. It needs a new leader. It needs a hero. It's time to see if you're ready. Мы hero, если что. To be your father's son. Very good. Да, кстати, звук сломанного колена. Not even pajamas? Come on. We must leave now. I should have done something in the throne room. I should have stopped him. All you would have accomplished would have been your own death. Still, maybe I should have taken you away sooner. What about Elise? Чё, Лизу, да. We can't leave her here. Don't worry. She's safe. And she can take care of herself. There is something rather sinister about this garden at night. Where are we going? I thought we were leaving the castle. We are. But there's something we must do first. Так, что мы будем do first? It's time we paid our respects to Albion's last hero. I never thought I'd enter this place again. Можно меч забрать.
The night your father died, I promised him I would bring you here one day. Нажми пробел. When you were old enough and strong enough. Нажми пробел. Тут управления не будет? Управления не будет, и что? Только что нажмите пробел? This is your history. This is your legacy. The world has been too long without a hero. But I'm hoping да пока рано, Аркибиба, я что, это только старт 10 минут, поэтому как я могу сравнивать? Первый-то я прошел полностью. А тут непонятно. И что, моя легаси? Дайте мне меч, как он там называется? This is your father's most treasured possession. Туда печать. The guild seal. It chooses those who have the power inside them. Those who have the potential to become legends. Become legends. Я Legends, если что. В карман такую бодягу положим. Ого. Опять замок обучения будет? Власть. Who are you? I am Teresa, the seer of the spire. I guided your father in his greatest triumph. But you have an even greater destiny ahead of you. The seal awoke at your touch, as it would at no one else's. This means the fate of Albion rests on your shoulders. Before you lies the path you were born to take, and at its end is the kingdom you were born to rule. Like all heroes, you will face many trials. But you cannot pass through these gates alone. You will need to gather followers and gain the support of the people. For now, you have the support of two friends. Jasper, who will serve you always. And Sir Walter Beck, who will be your greatest ally. Together you have already taken the first step in your journey. Walk through the gate and claim your reward. Давай лут. Если как настоящий герой, ты будешь получать штучки, используя их, чтобы открыть сундуки. Огненный шар. The gauntlet will channel the magic within you. Use it by the tomb in the mausoleum, and the way out of the castle will open for you. You will return here when you have gathered enough followers to reach the next gate. Now go. Walter and Jasper will follow wherever you lead. And one day, perhaps the rest of Albion will do so too. Тут класть. Нихера. А где моя мана и так далее? Время ближнего удерживает. Я случайно, кажется, потянулся обратно. Ого! Still though, it bloody works. Somewhat narrow, isn't it? Dark too. You never did care for confined spaces, did you, Sir Walter? Я как тут сейвится? О, F5 сохранение не удалось, понял. How about if I strike a buck? Собаки по барабану. Ящик просто горит и все.
Как мне направлять его? Вот. Я просто хочу сломать тут мало ли какой-то лут. Привычки, ну. Нормальный выход из замка. И не удалось. I hesitate to ask, but what is our plan? Other than leaving the castle far behind us, which I wholly approve of, obviously. It's simple. We have to stop Logan. How am I supposed to do that? Even if I am a hero, I'm just one person. Exactly. That is why we need to find out. Я тут нет, немного зачитал в чате. Это понятно, что союзник должен брать. People will follow you, and many of them will be willing to fight, but they need a leader. Ну я лидер, и чё? А тут чё? Ключик, вижу ключик, я беру ключик. Древние ключи отпирают серебряные сундуки с этим. Ну это то же самое, как в первом было. Бах. Я второй тоже не играл, да. Позже мост сломается. Нет? Well, young hero, this is your chance to show what you've got. Use your spell against them. Где моя мана? Пока автотаргет, да. Excellent. Did you see that, Jasper? Did you see it? Indeed. Your father would have been proud. Well, I know I am. Come on. And I'm proud of you too, old friend. I've never seen a man cower with such grace. Пригибался с таким изяществом. Нам интроверт. Anyway, I think we've just seen the first proof of what you can do. You are the hero who can lead this land in a revolution. Bats are just beginning. А, мне есть золотой ключ. Есть нужно один золотой ключ. Нету золотого ключа, у меня только серебряный. Один же, это же не спойлер или что? Я не понимаю, вы троллируете что ли? Че, вы же просто приколдесите что-то? More bats! Ready to cast some magic. Use your spell. Another impressive display. To think, this morning my job consisted of laying out clothes for all. Now I'm a midnight snack for bats. You'll get used to it. You might want to cover your noses from here on. It's the Bowerstone sewers. Very well. Very well. You might want to cover your eyes too, Jasper. More bats! Time to exterminate a few more bats! Well, you certainly got the hang of that spell. Shall we proceed? Продолжать. Народничек. What an unusual stench. I dare say we must be somewhere beneath Bowerstone Industrial. Very likely.
Not the safest place for us right now. But we should be able to find a way out of the city once we reach the surface. Ну там выход, а чё, лутец? Нет, ничего интересного. Ладно. Челики за мной ходят. Челики, вы чё? Ого, алтарь какой-то. За вторым еще спал какой-то, чё? Not quite. What is that? Ого, изпорт. Странный ведьмак. Это Fable, это сказка 3. Че, нереально со мной сюда будут ходить? Кажется, ему телепорты не нравится. Ненавижу, блять, порталы. What is this place? You know, it must be. It is. It's your father's Это sanctuary. школа магии, как она He называется. used to speak of it, but I never thought it was a real place. Well, I don't believe it. Jasper, this book. There's a note with your name on it. Look. That's not possible. For Jasper? Well, I grant you it is possible, but it must be a coincidence. Oh, don't be a dolt. The old king must have left it here for you. What's it called? The Book of Heroes. Book of Heroes. Extraordinary. Does it tell us how to get out? This really is most remarkable. Everything that we could possibly want to know about heroes and this place is right here in these pages. Дальше-то что? This map Это речь functions можно. as a traveling Ну, точнее, это mechanism. можно So you рыгать. choose where you want to go and, well, it should take Короче, you. портал такой же, как в первом Фейбле. Marvelous. Right. We can use that. Я так понимаю, что это будет наше основное место, где откуда мы будем портоваться. Right now. We have a rather Это как large гильдия мага task была, ahead так of это, us. да? But I don't even know where to start. Our first stop will be the mountains of Mistpeak. There are people there who would make great allies. Не рад, да, я все концовки посмотрел, ну почти все. But they despise Logan. Горах. And if anyone can persuade them, it's a hero. Very good. I will continue to become acquainted with this sanctuary. No Короче, чел doubt будет we здесь will жить need to и make все full обустраивать. use of its facilities. Это будет гильдия магов all для right меня, then. да? Find Mistpeak on the map and let's see if that book's telling us the truth. Тема 7 Now, that кончился looks like the тремя dweller разными camp in концовками. Mistpeak, just there. Select that as your destination, and you should be taken there, just like that. Ну, я сначала в первой концовке у меня все сдохли. Во второй ванильная концовка, где сдох только I'd forgotten how bloody cold it is up here. вампир Come on. этот. The people Третий я here в тюрьме call посидел. themselves dwellers. They're Вольные. tough. They're loyal. And like I told you Довольные. earlier, they hate Logan's guts. Yep. It may not look like much, but this is where the revolution begins. This is what Logan has reduced them to. He's taken control of these taking my mountains doll for and some started food. destroying its She's forests. really good, honest. I knew And they'd then have a hard Sadie. time finding food, but I had no idea it was this bad. How do you do? I am so good. Ну, вот, Yes, good. нервный. We'll all starve to death. I need some food. Понял. Голодная? Why? Why would the king want to make us... Where did you come from? Where did you come from? Голодная Айши. So weak. Аиш тут. Hello. Кач пошел. I am so good. Things can get a bit much at Что, мне times. реально просто надо ходить со всеми здороваться, чтобы лутать... Pleasure's all mine. Я могу еще раз с ней руки пожать и тогда It was nice to meet you. еще лутать. Hello. Так, на всякий случай проверить мне нельзя. Pleasure to meet you. Cheers, mate.
We'll all... Hello. Не, просто фарм. Yeah, all right. Ta-da! Дорогие, сейчас верну. Можешь купить и дом, или другой бэс, блокированным владельцем пути власти. I can't feed my family. You have given. Yeah, you're right, you are. Оу, е. Я попержу денчик у нас. Дорогая. The man we need to convince is Sabine, a proud old sod, Sabine. but a good man and a good leader. He won't give his allegiance easily, especially to a prince. Perhaps it's best if I speak to him alone first. You know, maybe you ought to find some new clothes while I talk to Sabine. Something slightly less princely. We don't need this kind of attention. I only have a little bit of gold, but it should be enough, and maybe you can spread what's left among the people. They need it more than we do. Where can I find clothes? Oh, don't worry. You'll find someone willing to take that money off you. Now, wish me good luck. Удачи. This can't go on much longer. Так, надо найти торговца, чтобы купить... We don't need much. Just enough. Что можно раздать бабло. Sabine better sort this out, or we'll all starve to death if things don't change. Oh, Howdy. О. Денчик, ну ради тебя, Денчик. Yeah, right you are. Oh, Thanks. I needed cheering up. Так, это торговец. If we don't get some food soon, it's all over. Торговец Эндрю. lovely jubbly. Yes, good. Hello. So good to have you here. Please look around. Look around. No one's bought anything for ages. Hello, sir. This is Jasper. Hello? Is this how you use the... I am speaking to you through the guild seal. What an extraordinary device. It would seem that as long as you carry the seal, we can communicate freely. Not only that, but you may return to the sanctuary any time you deem it necessary. Might I suggest you do so now and try on your new outfit? That was nice. Так, теперь я могу еще баблом давать, да? Но мы же не будем раздавать или что? Я раздать бабло, чат, как думаете? Девочки, дадим бабло? Please, you must have something. Really? Маленькая девочка. Very, very, very much. Татуировщику не будем давать, заработает. Натали. Where did you come from? Собака гавкает. That's quite nice, really. Так, ладно, хватит. Станулся. Ah, hello. Now, included in the sanctuary is a dressing room. Step through. and I'll show you. Дрессинг-рум, если что. I've taken the liberty of laying out your clothes on these mannequins, which should serve as convenient storage for any garments you acquired during... There you are. You look just like a dweller. I hope this new outfit is as comfortable as your royal attire, though I suspect the chances of that are quite low. Now that you are properly attired, you should return to Sir Walter. It is time to meet this Sabine we've heard so much about. Здорово. А из портала. Just enough to survive.
A reliable way to gather a few followers is by simply interacting with them. Try it. I'm sure you'll make an impression. Lovely job. Nice one. А, можно зажимать. All right. No. You, Tiff? Well, how do you do? You have lovely soft hands. Who's the man? All right. No point thinking dark thoughts when you see things like that. То есть можно за руки тягаться и какое-то время, да? We'll all be gone as soon as anymore. Congratulations! Getting out among the people has paid off. Remember, interacting with the citizens of Albion is Кулачком. generally a reliable way to gain followers. Wow. It's real gold, too. Thank you. I haven't eaten for days. Lovely to meet you. Hello. Oh. Don't put it there. Go. Yes, sirree. We'll all starve to death if things don't change. We don't need Да, неправильно much. я руку жал изначально. Just enough to Please, we're survive. starving. Ah. How'd you do? No. How'd you do? Hey, right on. That was quite interesting. We can't hunt, thanks to the king. Здорово, просто надо со всеми жителями за руку брататься. Здорово. That's more like it. The scruffy look suits you. I've spoken to Sabine, explained everything, and he's, well... Да, с заданиями Сабина I очевидно. told you he'd take some convincing. Come on. У Сабин. Out of the way, Boulder. I can't see a thing. So royalty walks into our home. A prince, no less. You're a prince. long mile from the castle, Prince. What do you think of our home, then? Do you like what your brother has done to us? These mountains have always been ours. Now Logan's taken them and is stripping them of all life. Oh, we're ready to go to war. But why should we follow Logan's kin? You can trust me. You have my word. We don't take much stock in words round these parts. We're simple folk. Давай Isn't задание. that я right, руку. Boulder? Then what do you want? Proof. First, prove you are truly, as Walter claims, a hero. This is easily done. There's a secret chamber beneath the town of Brightwall, built by your own father. Only heroes can survive its trials and reach the relics within. Bring me one of these ancient objects and I will believe you. Second, prove you are a warrior worthy of leading us into battle. You can do this by slaying the mercenaries who plague Mist Ну вот они задания. who have long soured our existence. Third, Еще prove you третье. are a true leader. Persuade our neighbors in Brightwall to share what food they have with us. Boulder. Oh. If we cannot eat, we will die, and the dead make poor allies. Is that all? Yep, that's the lot. Off you go then. Good luck. Nice knowing you. Nice knowing you. Come on, boy. Come on, boy. It's nice to see Sabine hasn't mellowed with age. But anyway, I know the place he mentioned. Your father built the chamber under the Brightwall Academy, Albion's greatest seat of learning. At least it was, until Logan closed it down. Just show the old librarian your guild seal. He'll know what it means. I'll try to find out. It makes a nice change doing something you... Магически держите клавишу, чтобы сделать мощнее. Ну, понятно. Нарская долина. Пока непонятно, где мое хп, где моя мана и так далее. Романикус. Игра на один стримлить до конца, но как пойдет. Но первый Fable я прошел, хотя там графика была не очень и так далее. А тут что? Изведаю. Пошел от маршрута.
Серебряных ключей у меня только один. Да, лут. Гад. Эта тренинг будет сейчас бесполезный предмет, годящий только на подарок. Ты можешь также продать их с игры, как только найдешь скупщика. Теперь я сейчас... Даже опор, чтобы поиграть с ним. Чё, где опор? Чё не взял? Давай. Пёс, ты чё не бегаешь? Подземный тайник. Ну-ка, собака где? Где? А у меня уже сразу есть лопата. Откуда он лопату достал? 20 бабла. Хороший пес, молодец. Видите, какой я молодец, похвалил ее. Что за елка была? А, лопата была за елкой рядом, понял. Удобно. Так, ну го дальше, что, назад точнее, куда мне надо. Я так отошел от событий, просто посмотреть локацию. Да, ласка, я понял, да. Удерживать в целом надо. Что там нашел? Опять клад. Ну. Что нашла-то? Это все надо задерживать. Ясно, дол. Собаки, где тут тайник, блин? Где тайник, собака? Только что гавкал подземный тайник. Собака. Есть? Есть? Фармлю лут. На собаку скину чистых. Здорово. Hey! Oh. Oh, who's a beautiful dog? Who's a... Oh, you look positive. Hey! Oh. Песня за своим хвостом бегает, все как в жизни. Песня, может тут что тайник? Песня.
Непонятно, боевка, меня вообще не бьют. Сколько магии. И так далее. И эта игра вообще не про боевку, а про сюжет. Дальше. Что я только что мог сделать? Бакин, тут нельзя ничего узнать. БФ уныл, потому что я пока тут даже не дошел до момента, когда меня будут обучать, потому что у меня только магия, по факту тут же еще должно быть меч, лук или как. Век индустриализации, понял. Ну, значит, пушка, что? Че, бабакин тут нельзя покопать? Ого. Мутец. И там сокровище. А, это она на эти же сокровища идет. Ладно. Пожатие, может быть, больше XP давали, но только из-за того, что у меня с 1 по 20, наверное, чем дальше, тем... Кубок. Ничего себе. Who's my best friend? Yeah. You're so beautiful, boy. О, надо было задержать топор тоже. В следующий раз. Улучшение оружия. Плеер 0. Так, тут нечего покопать. Ну ладно. I see you're approaching Brightwall, a most charming little hamlet. And a perfect opportunity to acquaint yourself with the fine, honest people of this kingdom, far from the bustle of the city and the factory smoke. Of course, a less charitable mind would term them simpletons, but I encourage you to shop in their stores, drink in their taverns, and otherwise partake in their small-town pleasures. Got too much gear? Sell it to me.
Здорово. Spent for the love of all you old sacred. Are you one of those adventurers? I'm not sure. Ooh. Ooh. Ah. Oh. Yes. Pretty great. Business has been so bad. Ой, с торговцами точно надо отношения улучшать. You have Oh, this is brilliant. Can't believe how good that was. А что, если я сверху еще отрыжками покажу, он вообще супер рад будет меня. Oh yeah, the dweller looks very popular right Сорян. Hey. Away, go now. Hey, you. А, не, ему это не понравилось, блять. Это только детям. Блять, это только детям надо было. Я у нее обратно репу... А, не, вот плюс. Плюсанул. Отрыжка только... Поником каким-то. Hello. Us shopkeepers like to give special if you spend more, I can get some better stuff in. Pleasure's all mine. Парную репу. How do you do? Oh. If things get any worse, I'll have to close down. Huh? How do you do? Oh, hi. Магазин разблокируй. Lovely. Как я могу купить этот магазин? And they were starting to run out of stuff. We've enough grog to drown a hog. You won't find tastier food anywhere else. I sell the best items in Well, all thank God Brighton. some of you don't start I think those mercenaries used to be in the army. Bet they make more money now. Library anyway. The No printed finer word goods is in dead, all I'm of telling ya. Brightwall. Очень долго жать руку, не обязательно быстро отпускать, как все взаимодействия. Так, а чем мне миллион? Если очень долго отпускать, то они говорят, что-то это было странно, это было лишнее. Ладно, со всеми я... Ну ладно, давай еще с ней, но со всеми... Pleasure's all mine. Yes. Well, good that is. Например, со всеми нет смысла, наверняка надо просто с торговцами и так далее. Репа качается у всех сражителей, если норм тип, понял. Но я пока не норм тип. You have... First rate. Simply first rate. Ну, дальше, короче. Oh, is that what you like? Чё ты? Мне кажется, она ей понравилась. Блин, ладно. I want to go loads of places too and meet Found any good stuff lately? Like treasure chests? Контент. Oh, we've got all sorts we have. The library is closed by order of the king. We don't serve drinks, we don't sell chicken feed. Please leave before the soldiers suspect you of gaining any real knowledge. Sweet papyrus! A real visitor! I'm afraid I was speaking the truth. King Logan has closed the academy. I'm little more than a custodian these days. На, смотри мою печать.
By the holy bookmark, the guild seal. I haven't seen it since the old hero king last came here. Then you are? The prince, yes. Oh, my. Oh, Please, my. come this way. Your father told me that one day a challenger bearing the seal would come seeking entrance to the reliquary, but I never imagined it would happen in my lifetime. It was he who founded the academy, of course. I have often wondered how he would react to see it in its present state. Here we are. I can't tell you how many of our researchers and professors have studied this door, hoping to unlock its mechanism. But I knew there was only one thing that would ever open it. What? Да. Ну, го тут. Рисуется. Подходит, да. Опа, сюда серебряный. Дрессировка, чтобы начать встануть, мне это подожди, есть шок, я писал. Сюда обучение. Ранее томов написано давно на русском языке. Тысячи физические начали. Казалось, что что-то открылось. Собираю лут. Чего интересно, что можно почитать? И носит длинное серьезное название, но не похоже. Ладно. Опасно и бесполезно. Прыгать тут нельзя? Ой. Правильно. После перпендикулярных ногтей на ногах, what the fuck? Я в Ведьмаке столько не лутал, мне кажется, сколько здесь сейчас лутаю. Сбер книжки по 2 голды. When you find yourself in a sword fight, just make sure you gut the other fellow first. Easy, what? Неплохой совет. Вот это долутываю иду. Ну, собака. Вижу.
Копаем камни. Пусть герой библиотеку он вынес. Так и есть. Оргалды. Так, говоришь, как будто в этом что-то плохое. Ну, поебать, понял. Ну что ж, в библиотеку сходить. Порыскать по книжкам, может там еще голда валяется. Ah, hello, Jasper here again. Oh, Jasper. I believe that amazing device is what is known as a flit switch. However, on the subject of amazing things, you will not believe what I have just found in the sanctuary. You should come back as soon as you possibly can. Нашел. This sanctuary contains an armory, within which there are some truly remarkable weapons, heroic weapons, which your father left for you. This way, please. Так. Now, admittedly, these weapons don't appear particularly impressive yet. However, according to the book, they actually change as you use them, becoming more deadly and developing fantastic properties. They are living weapons, and the way which you fight them determines how they evolve. Урон 14, урон 10. Apparently, as you use it, the blade actually becomes longer and sharper. Imagine. 4К голды. Здорово. Apparently, as you use it, the blade actually becomes longer and sharper. Imagine. А я могу забрать? That sword is certain to cut a swathe through your foes, and depending on whom you kill and how, it will grow ever more powerful. Well, now that you have a proper weapon, you should return to the chambers underneath Brightwall Academy. Ну это больше дэмэджа, но это 2 руки, да? Ну ладно, голд мечом пока. Так. Собака чилит. Давай, возвращайся, чё? И вон что-то открылось. Тут что-то анлочит. На всякие ачивки. Система ачивок и лайков, понял. Поднимись на гору золота, а потом потеряй ее и узнаешь меня. Не операция, личный баланс. Это такое социальное взаимодействие? Положение. Понял, донатные штуки еще. Ладно. Ah, yes, the flit switch. Now, the way you activate these is by hitting them. Your new weapon should serve that purpose ably. Пустотелый.
Ой. Ого. Конечно, перекат, кстати. Боев очка. Я иду за тобой. Гигант тайник нашла. Собака, ты ничего там, то, что ты так далеко, да? Что, у меня кап 50, 500 пока? Прыгать я не могу? Я не могу перекатываться, пока я не в бою. Знаешь, мне в другую сторону, я так полазю. Просто фром. Гагат. Нет, припуск сейчас, здорово. Лакин, погоди, дай сначала то возьму. Бакин, ну я как бы понимаю. Да иду.
призвание существ. F3. Вы еще он туда проходит, не знаю. Украшения можно какой-то девочке, да, прекрасно подарить. А вот в чате нужны украшения? Красивый, прекрасный мадам. Салут. Баф. Эликсир замедления времени. Нихера. Лобякин, ты что там видишь? Магия бесконечная, мне кажется, спамить пламя прикольнее. Тут страшно. А мой собакин спрыгивает. Нырнуть? Хорош. Нырять можно именно в воду? Собакин, здорово. Написали. Да, такая штука есть. Чтобы направить на дверь, удерживайте. Пусти. Friendly Fire у них есть. Ну и гавкать. Да.
Бабло. Заперта и заперта. Рубнит. Вперед, Собакин. Понятно, так, я сначала расправлюсь. Гагат. Ох, есть смысл вообще заряжать? Вот так долго заряжают. Давай, собака. Веди, веди. Собака с ума сошла. Я тут полазим. Я веду в другую сторону, я тут полазим. Да? Дверь откроют. Произошло. Оба, так это же пока туториал. У меня даже хп не показывает. Ну, повысим, если это. Мэйзи будет. Открылось, но я не знаю что. Я отвлекся и не видел, что открылось. Что открылось? Видел? Я, по-моему, отвлекся и не увидел. Что открылось?
Открылась. Дверь, перед которой был сундук. Блин, далеко туда бежать. Мое очко открылось, нахуй так делать. Сорян. Я надеюсь, что это дверь, иначе, блин, беготня будет очень долгой. Блять, это она не там еще. Дверь закрыта, там написано, что нужен ключ, по-моему. Я забыл. Бежать херу тучу времени. Чё, какой рычаг? Чем я нажал этот рычаг? Собака, конечно, прыгает в воду, окей. Зато она прыгает в воду, а не телепортируется, как плотва. Пошел, блин, от мейн-квеста, пошел направо ради этого. Можно было загрузиться, но я даже не знаю, на какую кнопку загружаться. Не прыгнул, ёбнулся. Не понял, какая дверь открылась, в итоге проебал все то, ради чего я шел. Прошел дверь. Видно? Типа мне собака повела не вот сюда, а вот сюда. И в итоге по этому пути я ушел направо, наверх и вернулся вот к тому месту. А, ну это назад, куда я был. Где был? Вот, и я вот эту хуйню нажал. Вот эту хуйню нажал. Но только что она открыл, я так не понял. Если что тап, мне сказать тап нажать, я нажал. Ладно, хер с ним. Hello, yes. You'll recall that I mentioned that flit switches require a knock from a melee weapon. Well, it seems that was only partially correct. According to the book, only blue switches require melee weapons. The red variety requires magic, and to activate yellow switches, you must shoot them with a firearm. Fortunately, that section of the book also indicated where some firearms were left. Ah, so the weapons in question were all... Like the sword and hammer, these astonishing weapons evolve over time as you use them, becoming ever more fearsome. They can cause more damage and achieve other incredible effects.
The rifle is the perfect instrument for engaging enemies at long range. The rifle. Marvelous. No one's going to get close to you if you don't want them to. The pistol will remain here should you wish to use it instead. In the meantime, experiment and see what incredible properties are waiting to be unlocked. То есть есть хедшот. Проще в таргет стрелять, наверное. Собаки, ну это я вижу, спасибо. Три, что ли, что? Собаки, не хочешь тут погавкать? Собакин, ты где? Иди гавкай здесь. Она меня не видит просто. Блять, я тебе об этом и говорил, сука. Я лучше собаки всякие нахожу сокровища. Сколько тут эликсира замедления времени? Да, таких вроде магии здорово убить, поэтому что-то магия мне пока мало может.
По-моему, проще так, наверное. Вот так перейдет проще. На клаву-мыши играем. Босс что будет, что? Кринжово. Кринжово? Обычно в хоррорах такое, знаете. You have done well. Now, step into the light. There is much you need to know. Хочу to know. Congratulations, hero. Touching the guild seal was an indication of what you could become. Reaching the music box has proven what you already are. No one but a hero could have done it. You have begun to learn what powers you possess, and there is still greater potential within you. But you have only taken the first step in your journey. Albion is crying out for a revolution, and for someone to lead it. Winning supporters to your cause will be hard. Leading them against Logan will be an even greater challenge, but it's one you must accomplish. I'll make him pay for what he did. This is not a matter of personal vengeance. As long as your brother sits on the throne, Albion is in great danger. Open the music box. It will show you the truth. With the truth. Сюда, правда. This is my Albion. Albion. Its cities will bow to my law, or they will burn. Its mountains will bend to my will, or they will fall. This is my Albion. Its people will do as I say, or they will die. Its future will be as I decree, or it will end. I've seen what must be done, and nothing will stand in my way. We will be greater, and we will be stronger, no matter what sacrifices we must make. This is my Albion, and I will see it destroyed before I surrender it. Здорово. Настоящий злодей. If any part of you still doubted the necessity of a revolution, you have your answer. The kingdom will face its own annihilation under your brother's rule. Now, do whatever you must to gain your first ally, for you cannot lead a rebellion without followers. Sabine is a good man, and his people are strong. Sabine. Каждый определенно. А, это вот эти значки слева как раз. Краски, понял. Ну, две штуки я потрачивал, да это вообще фигня. Чё? Здесь покупать, сдавать аренду, домой ремонтировать. Окей. Ну, по 2 мне пофигу, недорого. Видно. И чё тут оружие какое? Мили. Винтовка. Это маг. А чё, магия без КД? То есть все так же, да? Мне не будет магии написано сколько? Кран, ты знаешь, то есть у меня КД магии нет, то есть поделяю сколько хочу. И ХП сколько хочу по факту. Ну, то есть если слишком много не получу по ебучке. Здорово.
Там маги будут делать. Можно все взять в целом. Бог пожертвует лишний свой урон и оглушаю. Я не могу нажать. Краски это похуй, причем стоит сколько это... А, это тоже 2, да. Мне не хватает чуть-чуть, да? Ну, возьму шока пока, а потом уже пушку. Если мне меньше всего понравилось. Ну, хотя пушку. Ок. Так. Как спел это менять? Ладно, будет смотреть. Ого, тут. Blessed index cards. You made it. I made it. This is cause for great rejoicing. Albion has a hero again. If ever I can be of assistance, I will be honored to serve you. I knew you would succeed, sir. You now have proof positive of your heroic status. And I believe Walter has made some progress with the mercenary problem. He is waiting for you outside the local tavern. Так, ну есть смысл, никто сказал, есть смысл дома, купить дома и вкладывать их, да? В смысле, дом это пассивный доход, я правильно понимаю, будет какой-то? You look like a dweller. That the look you're going for? He's a right bloody tyrant, that Logan. Woohoo! That's lighting things up a bit. Ah, I've heard there's a bit of a sale on near here. А это все или дальше будет еще? Hello. Come on then, ready? Yes. Yeah. Oh. Lovely. Перед того, чтобы заново пошел, дать ей нужно шмоточку дать, да? And we can be pals. I need a favour. Will you go and fetch something for me? Что значит F4? Сохранимся, только не знаю, как загружаться. So you'll do it. Thanks. Понятно, понятно. Герой. Фак, это игры? Там бабла пошла. Пошел. Spend your
way to happiness in my shop. Yes, indeedy. You've amassed enough money to buy a house. Houses are excellent investments. Besides, you'll need somewhere to live if you meet that special someone. А сколько максимум нужно? Hippity hoppity hooray! 10 туров. Нихера, это сколько голды? Нихера фарм бабла какой. I sell bright walls best. Есть. Фак! Стоп, это бесконечно можно делать? До 10, да? Так это же easy farm. О, дай до 10 дойду и все. Да, но это там можно... А, ну да, там тоже бесконечно мало. I think I might faint, possibly into your arms. Have you got it? I need it. Trying to get my life back together. Finest products in bright wall available here. Десяточку бахну и все. Я лютик, если кто-то спросит. We'll be going bankrupt if things don't pick up. And so will the rest of this area. You know you want to spend. I'll end up on the street otherwise. Про пироги понял, сейчас десяточку бахну и... I love it. 80, да? А 80 за каждую эту штуку? Что, пироги быстрее? Oh, yes. My goods are the cheapest. Really they are. I sell the best stuff in Bright. Что, на пирогах больше голды просто открыть мне? А, надо улучшить уровень профа, понял. Тут 80 голды раз в 10 секунд где-то. Да, я в книжках по одной голде набирал. Так тут можно, получается, зафармить золото. И... скупить дома, и потом просто жить не тужить. Пирожник. Finest products in Bright Wall available here. I sell the best items in all Bright. Have you done this before? Can I be of service? Thanks for that. Come again?
Quality pie making, that. Жизнь не получается. Things have never been worse here. That's some tasty work. Пока так же, по-моему, мне кажется, по голове. You're good at this. You're good at this. Тоже можете 10, Макс? Hi there. How can I help? Cheers. Pie mastery. Right there. See you again soon. You handle that dough like an artist. I sell bright walls best. Wonderful dough work. А тут всего 3 кнопки, там мог быть. You're good at this. Lovely work. Sublime. Че, пойти скупить дома? За квесты вообще пока не дают ничего. Great pie. Ooh, might Надо have дать that еще for парочку. tonight. 2500 бахну и все. Great pie. 4 раза еще. 3. Quality pie 2. making, Не that. упал, да. 2. Еще одну. Finest products in Brightwall available here. You're good at this. Так, ну все, давай тикаем. Careful. Так. Тут все такие задания, да? Тоже геродики. Так, ну я бы домик прикупил тогда, если есть опция. Ну, вообще, по-хорошему, надо проапдейтить этот скилл, чтобы получать больше, потом подфармить и скупить дома, и чтобы потом после этого больше вообще не... All I need is some money for food and booze. There's a small sale We'll on be in the shops, but bankrupt if I'll some wait of you for the don't real start bug. spending. Mum says there's no dragons anymore. Where'd they go? I have adventures too. Yesterday I That's a saved a town from pleasing a big thing to monster. behold. And The they said I whole could be their town's talking about those princess. pies you made and asking when they can get some Find more. the goods in all of Brightwall. Well, a hero. Don't see that every day. Whatever you've got, I'm happy to take. Короче, я могу сейчас с любым сделать дружелюбие. К моменту мне потребует шмоточку. I really need some help. I won't forget it, ever. Так, Heal what ails you with a potion. и тоже. Так, могу я здесь купить? Как купить? Разблокировав пакет предпринимателя. Я пока только дом могу купить, да? You won't find tastier Ну, food например, здесь. anywhere else. Дом? Это лавка. Whenever I need cash, Want I just some go to the healthy pawnbroker drinks? and sell some of my old stuff. Так, Or что someone за... else's. Got too Ему much всё равно. gear? Sell it to me. Delivery for you. Я не уверен. Ладно, хуй с ним. How's it going then? All right. Так, что, я пойду к челу, да, там? Утром. Потому, может, не протолкнуться, лучше, а не бежать так. How curious that Да.
Ну, собака, бабака, ну-ка. What the fuck? Не понял, то они не туда портанулся? Welcome to the sanctuary. Мне в лагерь вольных же. А, мне сначала нужно найти, понял. Ладно. Блять. Так, а спал надо поменять будет тоже где-то в себя здание. Настанющий шоп. Понял, куда делся это? Здорово, собаки. Да, Джастис. Ну, Hearthstone не весь может быть загружен, а другие игры, как правило. Изначально сюда я портанулся, блин. Теперь я пробежал эти снега. Бабака. Гав. А это еще один? Эти вещи для каждого героя свои или для одного все? Я тут стою.
Фак, он мне только что скопал, не понял. Что? Кажется, создание, понял. Баг, что ли? И кубок. Это я начал трекать квест в Энди, и поэтому она меня сейчас сюда ведет, а сейчас обратно к Энди. Ah, hello. Понял, ладно, отдам ей сейчас этого, но я думал в основной квест пойти. Блин. Best shop in Brightwall. You should be just so good to have this back. Thanks. You've done it now, ain't you? We're gonna have to be friends from now on. Congratulations, you've made a friend. In addition to being jolly good company, friends can give each other Ну да, gifts тут and even выгоднее делать discounts at друзей shops that they own. кузнецом и так далее. Короче, торговцев делать, да? Oh yeah, the dweller look very popular right now. Так, мне главное не начать случайно трекать квест его. Please give generously. Or you can do it liberally if you prefer. Just give it. Yes, good. That's fantastic! That's it! That pie tasted so good, I hated to swallow it. Best shop in Brightwall. I wanted to You'll be an mad adventurer. about finest goods in Так, я пока квест не взял. Как мне затрекать мой квест теперь? Знаете, ничего себе. Дома уничтожено. Встретиться Волтером в пивной. Я не собирался, наверное. Пивная здесь? А вот здесь. А это я тут. Итак, тут. Bit of a shortage of goods at the moment, so I'll offer you more if you've got what I'm looking for. А вот он стоит. Этот. You were successful then. Bloody marvelous. You'll be glad to know I have some information on the mercenaries Sabine mentioned. They're led by a man called Saker. He used to be a soldier, but always had more in common with bandits and cutthroats than the military. His men are holed up in a small fortress in the mountains, so it won't be easy to get in. But I have a plan. Куда план? Come with me. We're low on stock, so I'll give you a bit extra for certain items. Вот тут чел отдыхает. One of the mercenaries. A cold-blooded killer. His name's Clarence. Clarence. Everybody calls him Jimmy. He was drinking in the pub all day and generally making life unpleasant for everyone. It wasn't hard to get him completely pickled. These young thugs. Bloody lightweight, if you ask me. Anyway, take his clothes and you'll have a free pass into their camp. Just try not to think about what those stains might be. Здесь пятна белые. You're not likely to convince anyone without a bit of extra effort. Even these idiots will notice if you don't have his beard or tattoos. I'm sure you can get hold of what you need around town, though. In the meantime, I'll find out who to talk to about getting food.
To the dwellers. They might not have much to spare here, but they're kind people. They'll just need a little convincing. Anyway, good luck dealing with Seika and his mercenaries. It'll be your first taste of real battle. But I know you'll do just fine. You appear to have earned enough gold to purchase the rather repulsive items you require to complete your mercenary disguise. A most impressive feat for a member of the royal family. Of course, should you have acquired a taste for labor, you may continue working for as long as you wish. Татуировка You won't find tastier food anywhere else. А где татуировка? How can I help you then? Попинал всех. Ow! Watch out! You're not the only person in the world, you know. Не понял. One quest after another, on and on and on, or will you hang it up someday? Татуировку наемника. Need some help there? Купаю. You're paying top gold for a top quality item. И бороду наемника. We Беру. should have just what you need. Что сначала Yeah, сделать it may его be другом? expensive, but it's worth every ounce of Ох, gold. ладно. It appears you have all the required ingredients for your distasteful mercenary disguise. Опять гардеробная. You may return to the sanctuary. Let's adjourn to the dressing room and see about your disguise, shall we? The appropriate facial hair adorns the bust before you. Perfect. You look dangerous and devoid of all human decency already. Now, for the tutu. Тут минусы равно, конечно. Tattoos do tend to lend one an air of danger, don't they? Да? Ah, yes, very Сюда, я mercenary наемник, indeed. если что. You'll fit right in with those brutes. Now then, you better be off to deal with Seika, hadn't you? Ого, какой красивый. Это слишком красивый наемник. Any other business to attend to? Нету других дел. Вот это основной квест. И как мне трекать основной квест? Вот, да, вот так вот, этой штукой. Hi, Jimmy. Back from killing some dwellers. Come on in. На ходу. Да, прикид нормально. You been up to much lately? Nah, me neither. I sometimes wish I'd joined my dad with a family business. Why didn't you? I never saw myself as a sugar salesman, and it wasn't really feasible after I killed him. Again. Hey, Jimmy, over here. The rain falls down. Jimmy, Так, over here, mate. погоди, я покопаю еще. Don't be shy, Jimmy. Come on over. Don't be shy, Jimmy. Come on over. Hey, Jimmy, over here. Я ее слышу, слушайте, ну я Джимми, да? Jimmy, show Stilts here that thing you do. You know, the thing. What thing? Какую штуку я делаю? Джимми, сделай штуку, которую ты делал до этого. Рыгнуть, пердануть. You stupid mutt. Don't get too close. All right, Jim, how's things? You been drinking in Brightwall again? And don't let anybody tell you drinking alone is wrong. That's some of the best times I've had. Anyway, in you go then, mate. Спасибо, братан.
Ну хоть одному плохо, лоу. Нормально, пацаны развлекаются тут. Jimmy, that really you? You look different somehow. Да, в смысле different? Your eyes Это я. always that colour. Nah, Jimmy's got periwinkle eyes like a beautiful summer morning sky. That's not him. It's not Jimmy. Здорово. Нормально приселись тут. Я вижу, что они меня не видят. Лутаюсь пока. 2 татуировки, понял. В тут. Ты бочку взорвать так-то. Как там с сокровищем поехал. Ну, сокровище. На из татушки. Убираю тату здесь. Здорово. Взрыв. Тук-тук. Тук-тук. Собака сама копает. Может, татуировок. Я бахну смогу. Здорово. Здорово.
beat you. It's embarrassing. Бах. Дурный кольцо, я хотел уже ничего собак. Бах. Музыка, конечно. Покажу собаку. Показывай, бабака. Блядь, что с собакой? Собака тупит нереально. Здесь не увидим, понял. It's not supposed to go like. Там может пушка посильнее рядом. А быстрее, чем магия кастуется. Нет. Блин, поебать. Я зайду в круг, просто какой-то этот будет. Какая-то сценка, да, где я буду раз с одним, вероятно. Еще одна татуировка. Два человека нам по факту. Реально татуировку. Враги или кто? You're doomed, mate. Doomed. Leave him! He's mine! You've left quite a trail of bodies. You're not one of Sabine's dwellers, that's for damn sure. But you'll die like one. Die like... Нормальный башня. Не знаю, сколько у меня хп, но выпил.
Боевка, конечно, прям как в Ведьмаке. А вот тебя сломал. Хотя бы хп-то его, но нет? Я теперь понимаю, что у него хп меньше становится, потому что враги появляются. Будем поебать на этом. Заебал кидать в этот же момент бутылку. Ну, привет. Долгий файт на самом деле. You've won. This battle is yours. Kill me or let me live. It's your choice. And my men will honor it. We may be nothing but mercenaries, but we have our codes, like any other soldiers. We'll leave the dwellers be, no matter what you do. That is a warrior's promise. Вообще на что-то влияет, интересно? Здорово, какой бой. Голосование. As long as you're within my camp, no one will harm you. If you let me live. Он так просит, а мне кажется, он наебет, нет?
Thank you. I won't forget this. Let the stranger go. Let the stranger go. No, еще. You have taken another step on the road to rule. Sparing Seka has won over the support of his followers. Word is already spreading of your compassion and your strength. Так, у меня баф на оружие я пропустил, да? Единственный баф на оружие. Еще усилить магию себе. Прокачивать репу дальше, да? Все то же самое. Да, я могу сразу двойной дальний бой взять, да? То же самое, да? Так, ну что, может покупка дома и что? А вот кулинарное искусство. Нет смысла сразу все три. Проще просто одно из этих навыков усилить и фармить деньги на одном из них, да? Ну давай я на пирожничаю, сам прошу пирожник. Он быстрее всего прокает. Ну давай, не ебаться всем сложно, когда пирожник. Буду пироги делать. Так, ну я хочу дом купить, я просто сказать, что как это по value. Хочу купить дома просто и фармить голду пассивно, если так можно. А, это сразу и то, и другое, да? Так, и... Блин, ну давай, на дальнего не хватает теперь. Но магия как будто хуёво, мне, кстати, надо поменять магию. Такое ощущение, что оружие реально лучше, оно просто быстрее бьет. Ну, по идее, ему на все может хватить, ладно, пока магия плохо. Реально такое ощущение, что оружие лучше. Магия. Так, ну поехать. Все равно на все, по идее, хватит, да? Так, ну что, надо купить пару домов. I'm no expert on personal combat, but I would say, based on the fact that you're not dead, you acquitted yourself rather well. It's hard to believe that just a few days ago I was comfortable bed. It would seem that you have completed. Так. Sir Walter is still waiting for you in the bright. Уолтер там, да. Что, купить бы домик? Можно было бы здесь домик купить? А так, магию другую поставить. А как ее поставить? В этом... Здесь? В оружиях, я так понимаю. You've a new type of gauntlet available. That is a gauntlet, a device which allows a hero to channel magical energies to cast spells. Quite extraordinary. Ну-ка. Any other business to attend to? If you return to Brightwall, you will find Sir Walter has some news on how to fulfill the last requirement. Ладно. Так.
Хочу прикупить дома. Могу уже? Нет, еще нет. На карте надо посмотреть, да? Чтобы проще, чтобы не лазить тут. Samuel, this isn't a silver hen ale. Ah, here he is. We were just talking about you. Indeed, we have made a toast to your stupendous feat in ridding Misspeak of Saker and his men. They have been a source of great distress for some time. Nobody will be more pleased than Sabine. His dwellers might find some peace now. Of course, nobody has suffered more than they. I've been telling Samuel here about the terrible situation they're in. He thinks he may be able to help. Yes, well, perhaps. I mean, of course. The thing is, as I was just explaining to Sir Walter, Brightwall has no overabundance of resources itself. Тут не надо нафармить голды. The rather steep, and we face shortages more often than is comfortable. But were you to improve things around Brightwall, the people would be most grateful. Так, а что мне веснодей надо When делать? people are grateful, they're also charitable. I'm sure they would find it in their hearts to send aid to those poor people. There you have it. The way I see it, you will need all the followers you can get if you're going to lead a successful rebellion. Просто как раз пофармить людей. I heartily agree with Sir Walter. Pardon me for overhearing. As it happens, I've learned of a promising method for amassing followers. If you'll return to the sanctuary at your earliest convenience, I can show you what I mean. Another round? You know, for a town with a famous... Так, ну я просто должен с этим людьми разговаривать, интересно. Пойду сейчас проверю покупку дома, может быть, как-то бахнет. Но кусты я могу делать тут тоже у людей, да? Ладно, с ребенком надо мать похеру. I really need some help. I won't forget it, ever. Так, вот одном, например. An excellent way to gain followers is by helping villagers in need. Take a closer look at Brightwall and I will explain. You can now see the villagers in need. You can also see how many followers you must amass to impress Samuel and the people of Brightwall. Select a villager to help. By doing so, you will gain the respect and loyalty of others in the region. Yes. Choose. By completing quests for those in need, you will prove your abilities and demonstrate your potential as a leader. Не дом. Что собак гавкает? Oh, this is terrible. Somehow the gate got open, and all of my chickens have escaped. I don't... Right, you'll need this. Contrary to what most people think, chickens are very, very crafty. They won't fall for any of that. Come here, chickie, oi. Серьезно? I have no doubt that the people of Brightwall will end up following you. Merely show... You've a new suit in your wardrobe, a new feathery suit. You're dressed as a chicken. What are you planning to... Got some lovely treats for you. Oh no, too smart. You have to defeat them psychologically. Now, they won't remain one concentrated force. They'll have redeployed into groups of 3 or so to maximize their tactical advantage. When you find one of these squads, flap your wings and such, and they should follow you back here. But don't let them try to negotiate with you.
You do not want those little buggers inside your head, believe me. Так. What the fuck? А, мне их надо просто по городу искать. Собака, я так понимаю, не поможет с этим. That's lovely. Just keep doing what you're doing. Они уже засчитались, да? Они уже засчитались. Kick wait. Собака, главное, чтобы одуплилась. Бабака. Я вижу, что собака хочет мне там показать это, но давайте квест сначала сделаем. Собака, погоди, мне квест надо сделать. Меч на костюме, в костюме цыпленка, конечно, идеально смотрится. You're doing great. We can't afford mistakes. Да, курочки, которые идут и говорят бабак-бабак. И был же трек, кто-то трек записал, да? Вот такой похожий очень. С куриных. I really need some help. I won't forget it, ever. And I have the tools. Пеньки. I'm tired. Здесь тебе респекта. That's all of them. At last, the town can rest easy. Oh, Bernard, you've got to lock them up again. This isn't right. They deserve to be free. You're always on about the chickens and their freedom. You know what I think? I think it was you let them out. You're right. I admit it. I couldn't live with нарушением прав кур. Complicit in this chicken oppression. But they might have destroyed the entire town, possibly the world. They might have gone off to live peacefully on their own. They might have created great works of art or literature. We don't know. And we have no right to take away their fundamental liberties based on our own prejudices. Well, now it's clear taking away their liberties isn't enough. I have to assume you'll try to facilitate another escape. And that means the only choice is to kill them all. Oh, no, Bernard! No, don't! All right. Keep them locked up. Можно их запереть и оставить. You infiltrated the chickens. You lived among them. You know them better than anyone. What's to be done? It's a simple matter of kill or be killed. No, Bernard. They're not like that. Что за фигня? Но по факту мне нужно убить куриц, потому что, ну, блядь, я бы их оставил в загоне. Блядь, что за хуйня? Почему их просто не оставить? Bernard, let them live. I wish I could, but I'd always be looking over my shoulder. Странная история. We let these chickens live, it will be the last mistake we ever make. Bernard, we can't do this. Спасти кур оставить в законе It's за not our режим place to выживания. decide who lives and who dies. All right, we'll let them live. Тут перевод, мне But кажется, only немного не тот. if you swear never to let them out again. All right, all right. We'll work this out. I hope I haven't made a terrible mistake. But if I killed them, I would just make them martyrs. Легенды среди кур.
Понял. Туда. Oh, I just don't know about this. It's what's best, Bernard. Здорово. It's the right thing to do. Ah, hello. I hope everything is in order. Я разбойник. I wish I could believe that. You need more followers. Кто там еще? Сбил он. У меня костюм нет. Я... Так, где отчет? Do me a favor, and I'll be a real mate. I really need some help. Который раз одну и ту же, по-моему. The sky and peck out your eyes. So there. Yours sincerely, Arthur. Так, собака хочет что-то выкопать. Понял, а почему меня не потонуло сразу к тому месту? Собака. Сокровище. Отличный народ. Этого ребенка искать, короче, что-то. Потом пьесу. Please, you've got to help me. I'm so worried. It's my daughter, you see. I can't find her. The little scamp is always going off on her own. Oh, thank you. Thank you so much. Please bring her back safe and sound as soon as you can. Oh. Так много кустов закидывает. Ну, мне сверху квест этот дают. А, так их можно привлекать просто фармием мобов? Разного дыхания. Я тут ребенок нашел место, где повеселиться. Подожди, надо сначала копнуть. Булка Fable, ну я в Steam скачал. Так можешь погуглить, наверняка где-то еще можно. Ребенок там сидит. Никакого монстра даже нету, а чё? There's so many of them, and they're so scary. Please take me back to Mummy.
Понял, сейчас отведу. Да, подруга. Что это светик от них оставляет? Женский ночной костюм-колпак. Понял. Давай подруга. И кто там гавкает? Он говорит, дракон больше нет, вон собака. Так реально можно же нафармить просто мобов убивая. А, это считает, что удар будет. We made it out of the cave. Brilliant. Brilliant. Help! What's that? Help! Охо. Так, поди, если я пьесу поставлю. I spy with my little eye something beginning with S. S. More nasty things. Don't let them eat me. Так радуется. Are we there yet? А мы уже пришли? Как осел Шрека будет сейчас. Раков с другими игроками 0. А почему я плеер? Перебежали. My darling, my little darling, what a relief! I was beside myself. I can't thank you enough. I'm forever in your debt. Whatever. Куда тут? Так, теперь пойдем пьесу ставить, да? У меня еще сюда бахнуть, да? Прям удачно пройти.
А нет? Что, мне просто хотят, чтобы я еще что-то взял? Я же ничего не могу взять. Fuck. Что, нахера мне обратно? А мне нужно было, можно было ворота за какое-то количество открыть, наверное, а я потратился. I have no... Так, пьеса. Причем с курицами развлекается, и это мои друзья. You, good sir, you who live in such a tumultuous epoch, do you not thirst for the... You will find the legendary lost play. Splendid. Finally, tragedy. Еще пьесу. Turn back now, mortal one. Stay away from this accursed place. Отрегал я тут собирать не буду, ладно. Only death and insanity await you. Don't pick it up. No, really, I'm serious. Serious. Куда? Опа. You lot just can't leave well enough alone, can you? Bloody literary tourist, bane of my afterlife. Ого. Ого. Где-то я уже видел вчера в Ведьмаке волшебный мир. Listen, you're not getting my lost plate, you hear? It's rubbish. Worse than rubbish. I mean, what was I thinking mixing tragedy and comedy? I must have been off my rocker. It would seem, my dear fellow, you have been apprehended Это by Шерлок the Холмс, ghost что ли? of Philip Morley. That makes us both. А Морли это Мориарти? I am Ransom Locke. If the name seems familiar, it is because I was once a detective of some renown. And yet, here I am, ready to live out the rest of my days, trapped in a book. Здорово, я тоже. As far as I can deduce, we are currently in a scene from one of Morley's greatest romantic plays, the near tragedy of Oliver and Beth. I believe if we are to escape, we must act out the scene. But performing is not one of my talents. If I am correct, putting on this costume should set things in motion. Здорово. Oh, Ethel, my love, my life, my son. If thou wouldst but give me one sign, one gesture that would speak of your affections, then might I think this grey existence worth living. Ah, yes, a classic moment in the play. You are Ethel, the beautiful young daughter of a dung merchant. Show Oliver that you love him, and we may be able to leave this scene. Здорово. My heart is yours, my love. Let the heavens and the seas, the toads and the eels sing the song in my heart, for she doth love me, and all is well. We shall meet again in the morrow, my little ferret, and elope into the sunset to live out our days in wondrous joy.
A magnificent rendition. Truly, I applaud you. I see you are gifted with remarkable literary cunning, but can you really comprehend the depths of my work? That we shall see. Ah, yes. This is undoubtedly a scene from one of Morley's earlier plays, Bloodbath at the Royal Court. And this must be your costume. The role of the fool is one filled with tragic depth. It will require a masterful Трагическая глубина. What fresh insolence is this? Out of my throne, you impertinent buffoon! Stand before your king, and do your jester's duty. 'Tis a troublesome time for this court, and my crown grows heavy. So make me laugh, or I shall have your head. Как же объясниться любви? Чу-чу. Oh, stop, it's too funny. I believe I'm in the right mood now to meet with those foreign delegates. I think I shall only behead half of them, yes. I have never seen a more convincing fool. There is hope for us yet. You handle my royal dramas as well as you handle my romances. But will your versatility extend to the more subtle domains? Могу смотреть тоненькие жанры. Oh dear. Unless I'm mistaken, this is a scene from Morley's notoriously violent historical epic, Titus the Mutilator, Part 2, which would mean this is the gladiatorial arena from Act 5, where Titus is finally slaughtered by savage warriors seeking revenge. A favorite scene of mine as a child, I must admit. And here is Titus's famous costume. I had some pajamas that looked just like it. Put it on and you will take on the greatest role of your life. Greatest role. Titus! Thy pox-membered body shall pay for thy monstrous villainy. My son lies dead because of you. Now shall revenge be mine. Cold as your corpse and all the more flavoursome for it. Do try to make your demise convincing. Или победив. Да, реально можно победить или что? Я не понимаю, мне нужно их победить или нет? Нужно их побеждать или нет? Good hit. Aim for the throat. Lightning doesn't strike twice. I'll cut you first. Ah, I hope that one leaves a scar. Titus has fallen! Vengeance is mine at last! But what is yonder scar upon his cheek? No, it cannot be. He was my son! Oh, woe and wretched misery! I am undone! My heart breaks with grief! It has beat its last. Adieu, unkind world! Adieu! Драма. A tremendous performance. For a moment, I believed you truly had passed on. I wonder what scene will follow now.
Oh, what scene could possibly follow such a masterful rendition of my work? You have brought such depth of meaning to my words, I stand in awe. You have earned the prize no mortal has ever been honored with before. My missing play. I entrust it to you, for I know that you will do it justice. I call it the ham sandwich. Metaphorical title, of course. Сюда бутик с ветчиной. Аж есть захотелось. Ah, you have retrieved our aged investigator. Happy day! Have you perchance found... This is no time for perchances, Lambert. The play. Do you have it? На пьесу. We're saved, Lambert. Oh, the joy in my bosom knows no bounds. Thank you a million times. Thank you. His head bosom. It's already working. Comedy and tragedy will at last join hands. Hark. Bear witness to the tragic futility that is man. Oh, how it doth sear my senses to see paradise and yet to be barred. That reminds me of a great joke. A guard, a monk, and a chicken walk into a bar. Unfortunately, the bartender had had a mild heart attack that morning, so none of them get served. And yet, what purpose doth heartache serve when the infinite dark blanket that is death falls softly upon our still beating core? That reminds me of another one. A corpse walks into a bar and says, "Can I have a lemonade?" "Certainly," replies the bartender. "I've never seen us this drink." And so endeth our happy, sad play, which reminds us we are Мастер made of комедия. nothing but clay. There's time only for our fool to say, "Great big giant bosoms." What the hell was that? Biggest load of old tosh I ever saw. It didn't even make sense. Worst play ever. Well done. You have gathered quite an impressive following in Brightwall. This should be more than enough to convince this little hamlet to send I'm aid beginning to the to dwellers. understand why I believe Samuel Morley awaits you at the town never gates to published express this that particular very piece of sentiment. work in his lifetime. Indeed, it is too far ahead of its time. Perchance one day a... Опять? А почему меня опять сюда закидывают каждый раз? Фак. Потому что я могу что-то утонуть? Нажал. Кажется, реально можешь все подкачать. Я бы пушку, может, качал, может, реально пушку, окей. Так. ЗППП? Тут можно получить сифилис? Да? В этой игре можно заразиться? Или чё? Что значит ЗП? Заболевание, передающееся половым путем, правильно же, чё? I really need some help. I won't forget it, ever. Не дам. That tailor did a great job with that green skirt. Remember how big it was? You like my new haircut? Esteemed citizens of Brightwall, today we demonstrate the generous nature of our fair town. For too long have our mountain neighbors suffered in silence, and now we extend a helping hand. But this effort would not have been possible without the courage and determination of one man, Как тут модель? 4? of the old hero king. From this day, we shall know you as the hero of Brightwall. Before you leave, we ask of you one favor. As we pledge ourselves to you,
So we hope you will pledge to return Brightwall to its former glory and reopen the academy which your father founded. Okay. I will. Very, very good, very good. I expected nothing less from you. These volunteers shall carry the supplies to the dweller camp. They may have them with our blessing. I hope you will return one day, not just as our hero, but as our king. Последствия, что мне нужно будет академию. Ну, факт. Сколько накидали? Сидеть это как? You have done a wonderful thing for those poor people in the mountains. They will be overjoyed when you arrive with the aid. Да, дом буду покупать. А где я могу это посмотреть? Да, вот это вот, например. Дом 2 тука. И вот так вот понаводишь, можно купить. Владелец свободно. Вот, владелец свободно. Яичный дом. Свободно. Не для продажи. И типа, и вот, и он стоит 8800, да? Дороговато. Brian still needs some help with his gnomes. Так, где портануться? В Маре можно прикупить реально. Так если он дорогой, так я смогу много тогда и... Вообще я могу погреть себе, покушать, и пока буду жрать, можно пофармить пирожки. Не Евгений. Спать могу прямо с карты. Upon that wall, you'll find the contracts representing the promises that you've made. Реально гномов еще поубивать. Дом. Так, ладно. Пока сюда. Что интересно себя в дворе. А где домик можно смотреть? Не наводится пока такой. О. Все дома заняты. Здание 0%. В смысле, покупаю, они заняты все. И я могу перекупить их. Купите все лица. Home is where the heart is, as they say. It should also be where you have your best furnishings. Now, have you given any thought to redecorating?
Минут 36. Ремонт. Типа я могу всех жильцов, грубо говоря, скупить, и они мне будут платить бабло. Ну это value. А какой КД, интересно? Аренда? Я могу еще повысить, да? Мне похеру, пусть будет маленький, все равно выдержанный. Так, надо поработать. Дайте я чуть-чуть бабла под фарму, или? Пирожки делать. Книжки, кстати. За бабло фармить. Кстати, с гномами тут помочь. Можно же, по идее, скупить все дома во всех зданиях. Ой, во всех городах и... Ну, разъебать. I really need some help. I won't forget it, ever. Ну и просто потом не нуждаться в голоде никак. Так, дайте я отойду минуту, пописываю. Может, реально погреть себе еду и... Я сейчас готов подфармить чуть-чуть. Потом поделать основную цепочку, а потом, может, хотя я, наверное, оффит буду туда писать. Ладно, сейчас я подфармлю хотя бы писечку. У меня 200 голды. I love your technique. I love your technique. You handle that dough like an artist. What can I do for you then? Thanks for that. Come again? I love your technique. Если сейчас чуть доделаем микрозадание вот это с водными, офну. Понял. Ну я прокачал профу на 1, а просто дальше я не могу прокачать, потому что мне дальше нужно дальше пройти по сюжету. Finally, a little money coming into this town. A little. You can roll with the best of them. Может, кстати, в следующем я как раз смогу по сюжету пробовать, да? Когда сейчас ко мне присоединится этот черт с гор. Have you done this before? I might keep that one for myself. Good pie. Да, буквально пару тысяч можно подфармить, и я совсем обнищал так. Когда я ренту получаю, голду за ренту. Ой, за ренту, ну за аренду. Ренту. You handle that dough like an artist. You can roll with the best of them. Best establishments in Brightwall. You're a whiz with a rolling pin. Smells a bit fishy, that one. Not great, but okay. Во, что по 120 дает? Oh, that's a good pie. Mmm, pie making perfection.
I usually Just restock points. every few weeks. До ультимы так дойдем. Only time will tell. До ультимы так дойдем. Там в ультиме так же было. Here's a present for that's one hell of a pie. Все еще 2. You're good at this. Все, ладно, я проебался. Так, все, делаю мейн-квест, думаю, тогда оффую нахуй. Ну, можно в теории, я могу еще пофармить чуть-чуть, когда... Пока буду есть. Блин, опять меня сюда привозят. Больше 99 можно же или что? Или мне обязательно тратить? Ставлю на next часики, посмотрю. Как раз, может, там будет пироги и это. Апдейт пирогов. Ну-ка, здорово. Так, при флаге буду. Я туда и хотел. Welcome to the sanctuary. Когда этот квест доделаю, и мейн квест, да? Там еще будет. Our hero returns, bringing good tidings. And supper. Damn thing doesn't open. How do you, Oh well, I never thought you'd actually get it, tell you the truth. Boulder. We've been blessed, my friends. We have made an alliance that has already brought us life. One day, it will bring us much more. We require but one more offering before we fight at your side. Boulder, promise to restore these mountains to their full glory and to protect our right to dwell in them, and promise you will bring nothing but the fiercest justice upon Logan's head. I promise. Then may we be carried into the castle by the dark storms of fury. We'll have to wait a little longer for that. It's still just us against a whole army. We need to recruit more people. I was afraid you'd come over all logical and sensible. Well, you have brought us a feast, and we are free to hunt again. We'll just keep on eating and drinking till you're good and ready. Right, Border? He couldn't be happier. А я могу не принимать между ними? Ну, типа, могу, да? You have made an important ally today. The revolution cannot hope to succeed without fighters such as Sabine and his people on your side. You have the beginnings of an army now. Это все можно делать, да, пофиг. Ледяная буря. Так, ну тут не пофигу. Неса пофигу. Краски тоже пофигу. Всё, прокачать пушку. Я просто не знаю, чем я хочу играть, если честно. Ну, давай возьму, я не знаю, прокачать мне пушку. Там, по идее, тут на все должно будет хватать, если ты чуть подфармлю. А, буря говно.
Ладно, постапокалипсис. Пушка может стоять авку, понял. I couldn't be prouder of what you've accomplished here. But there is still much for us to do, and I know just where to find our next allies. I'll meet you at the station in Mistpeak when you're ready. The revolution is just getting started. I placed the contract representing your promise to Sabine on the wall. Так, а как ее открыть? When someone has given you a gift, I will keep it for you here until you wish to unwrap it. I shan't peek, I promise. Я взял, о чем дают. Да, я и хочу купить домой, да, я же помню, что... Это фармлю в войнах. И мне интересно реально, когда я смогу скупить. Не скупить, когда я буду получать деньги. Цена 3400. Ну, пожалуйста, я пока не могу. Я понимаю, да, проблема. Бабла. Надо фармить бабла здесь, конечно, надо. Здание как бы 1%. Здание 0. А что тут? Так, а почему у меня здесь тоже был квест? Так, ну что сказать. Экономиков что тут? Микрокустов 1 000 000. Ой. Let me buy your unwanted items. О, Fair price paid. утонул что-то. Аренда сработала, да, походу? So, have you been out and about exploring the world? Здорово. Не знаю, когда она работает. Как дни проходят, ну ладно. А как тут вообще засейвиться? Настройки игры теперь как мне заходить? Вот тут вот. Now here is О. Where you can find. Ого. Ого. Any other business to attend to? Вес. Не понял. Прокачка, да? Понял. Ладно, все, я на этом закончу тогда. Ну, Нормалдес, думаю, можно будет пока поиграть в субботу, точнее, в субботу и воскресенье, я думаю, мы с Свет 1 и Takes Two закончим. А потом уже, когда будет Хейс-жок подгорать, переходить в эту игру. Ну, посмотрим, Fable еще, ну, 1-2 стрима где-нибудь зацепит. Первое
Первый стрим, первый Fable мне тоже не зацепил, а второй, третий, типа, уже было интересно. Сейчас то прикольно, но тут, конечно, чуть намного больше как фарм пошел, как РПГ. Тут что-то поделать, тут что-то поделать, кусты. Ну, это так много во всех целом таких играх, но anyway. Вот, так что все, всем спасибо, кто смотрел этот стрим. Лавки-чмавки, завтра без потока, потому что пятница буду отдыхать. Ну, завтра будет там турнир по ХС у Интоса, но я поиграю лайтовную, проанонсую, что. Поток в субботу и воскресенье в 10-11 вечера по Москве в Телеграме, как обычно, буду держать курс. Так что, если интересно, то залетайте. Все. Лавки-чмавки, счастливо, счастливо, до, соответственно, выходных. Быба.